Hello everyone, good afternoon. So আমি গ্রামীণ ফোন জয়েন করছি অলমোস্ট 3 বছর হলো রিসেন্টলি। সো আই রিমেম্বার আমি যখন জয়েন করছি আমার মা মা অনেক হ্যাপি ছিল এই ব্যাপারটা নিয়ে। মা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার জব রোলটা কি। তো আমি বললাম মা আমি ইউএক্স ডিজাইনার হিসেবে কাজ করি। মা বলছে আচ্ছা, বাট করোটা কি। আমি বললাম মা এটা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এনহ্যান্স করার কাজটা আমার। মা বলছে তাও বুঝলাম, বাট তুমি করোটা কি। আমি বললাম গ্রামীণ ফোনে যেসব অ্যাপ এন্ড ওয়েবসাইট দেখো, মোবাইল ইন্টারফেস এন্ড ওয়েব ইন্টারফেস, এগুলোর কাজ বেসিক্যালি বলতে পারো। সো মা বললো আচ্ছা ঠিক আছে, তা এগুলো কিছু কোনো ড্রয়িং রিলেটেড কিছু। আমি বললাম সর্ট অফ, ধরে নিতে পারো, আই গেস সিম্পলিফাই হয়। তখন মা এরপর মা রিলেটিভদের সাথে শেয়ার করলো যে আমি গ্রামীণ ফোনের জন্য অনলাইনে ছবি আঁকি। সো অফকোর্স আই ডিডন্ট ডু এ গুড জব আমার জব রোল এক্সপ্লেনের ক্ষেত্রে। বাট লাকিলি এই লকডাউনে আবার আমার বাড়ি যাওয়ার সুযোগ হলো চিটং। তো লকডাউনের স্টার্টিং এ মা মনে আছে আমি বাংলাদেশে খেলা দেখছি, মা এসে বললো 23 দাও, একটা রিয়েলিটি শো আছে ইম্পর্টেন্ট। আমি যখন খেলাটা দেখি, মা আবার বললো 23 দাও, একটা ইম্পর্টেন্ট রিয়েলিটি শো চলছে। আমি বললাম মা, আই রিমেম্বার মা আমাকে আমার রোল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আমি বললাম মা তুমি জানো 23 যখন আমি 23 যখন আমি ইনপুট দিই তখন টিভিতে কি হয়। মা বল কি হয়। সো টিভির স্যাটেলাইট বক্স থেকে একটা আপলিঙ্ক যায় স্যাটেলাইটের কাছে, এবং স্যাটেলাইট ওই সিগন্যালটা রিসিভ করে, এবং একটা ডাউনলিঙ্ক আসে যেটা টিভি রিসিভ করে। সো একটা সার্টেন কিছু ডেটা ট্রান্সমিট হয়, যে ডেটাটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করে ওই রিয়েলিটি শোটাকে, এবং টিভি এটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে। বাট অ্যাজ এ ইউজার তোমার এটা জানার দরকার হয় না। তুমি জাস্ট তোমার কাছে মোবাইল ইন্টারফেস, একটা রিমোট ইন্টারফেস আছে, এবং তুমি ওখানে জাস্ট 23 ইনপুট দাও অ্যান্ড এটাও কাজ করে। সো টেকনোলজি আর মানুষের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা কমানো, এই কাজটা আমার। সো দিস টাইম আমি আমার রোলটা এক্সপ্লেন করতে সাকসেসফুল হলাম, এবং মাও ব্যাপারটা বুঝলো। তো ইট ওয়াজ লাইক আমার ফাইনাল প্রোডাক্ট, যেটা আমার প্রোটোটাইপ থেকে আমি আমার ফিডব্যাকটা নিয়ে ইম্প্রোভাইজ করছি। সো প্রথমবার আমি যখন এক্সপ্লেন করছিলাম আমার দ্য মিস্টেক আই মেড, আই ডিডন্ট হ্যাভ দ্য এমপ্যাথি টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমার মা অ্যাকচুয়ালি ইউএক্স ডিজাইন জিনিসটা আমার কাছে ইটস লাইক এলিয়েন কনসেপ্ট। And maybe আমি ডিফাইন করতে পারিনি আমার রোলটাকে পার্টিকুলারলি ওয়েল, and also আমার আইডিয়েশন মিস্টেক ছিল। I just jumped to the number 4, which is the fourth step in design thinking, that is prototyping. And last stage I did the first two steps well, and then I prototyped it আমার ইউজারের নিড অনুসারে আমি টুইক করছি to make it more successful. So prototyping is the step যেটা আমাদের কাছে আসে when we do the first things right, যখন আমাদের ওয়্যারফ্রেমিংস আর রাইট, আমাদের ইউজার ফ্লো আমরা ডিফাইন করছি অলরেডি, এবং আমরা নাও উই আর জাম্পিং টু দ্য প্রোটোটাইপ। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রোটোটাইপ? প্রোটোটাইপ ইজ বেসিক্যালি ডিজিটাল সিমুলেশন অফ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্ট, যে প্রোডাক্ট আমরা বিল্ড করতে যাচ্ছি। এবং আমাদের রিয়েল প্রোডাক্টটা বিল্ড করার আগে ফর দ্য টেস্টিং উই বিল্ড দ্য প্রোটোটাইপ, যেখান থেকে আমরা ফিডব্যাক নিতে পারি ইউজারের, এবং এই ফিডব্যাকগুলো ইনকর্পোরেট করে উই অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রুভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট। আর prototype, and there are two types basically, the two extremes, the low fidelity and the high fidelity. Low fidelity can be something that is sketches, or maybe could be minimalistic lines and shapes, and high fidelity is more like real product. It's almost server the connected now, but it's more like real product. You can have details and images, then copywriting, and also instructions, color, সবকিছু নিয়ে কাজ করা হয়। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য রিকোয়ারমেন্ট, আমাদের প্রোডাক্ট স্টেজের কোথায় আছি আমরা, our product can fall anywhere in between. It can be the mid fidelity, যেখানে আমরা আমাদের ইউজার টেস্টিং এবং আমাদের আউটকামের এক্সপেকটেশন অনুসারে আমরা এটা ডিসাইড করতে পারি। অফকোর্স there is no right or wrong, দুটারই কিছু প্রোস এন্ড কনস আছে। Let's say for low fidelity prototype, it's very easy to build and cheap, very fast, and খুব ইজিলি আমরা যদি কোনো ফিডব্যাক ইনকর্পোরেট করতে চাই এটা করা যাচ্ছে, বাট ইট হ্যাজ লো ফাংশনালিটি, এবং ইউজারের ক্ষেত্রে দে ডোন্ট ফিল লাইক ইটস এ রিয়েল প্রোডাক্ট। সো ইউজার ন্যাচারাল বিহেভিয়ারটা এক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি পাই না, and maybe user may feel lost. So high fidelity products are more like real product, very hard to distinguish between real product and the high fidelity prototype. They are very realistic and interactive. But of course এটাকে অনেক বড় একটা টাইম ইনভেস্টমেন্ট আছে to build that, and also iteration do incorporate করা is difficult because it's also time consuming. So the word fidelity wordটা বেসিক্যালি আসে সাউন্ড রেকর্ডিং থেকে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি is
বাংলা বলতে এটা হচ্ছে ঘনিষ্ঠতা, মানে অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্টের সাথে কতটুকু ঘনিষ্ঠতা আছে, কতটুকু এক্সাক্টনেস আছে, দ্যাটস কল ফিডেলিটি। And fidelity তিনটা কম্পোনেন্ট যেগুলো দ্বারা একটু ডিসাইড হয় which is low fidelity and which is high fidelity. Those are visual design, the content, and interactions. So what's visual design is the use of image, color, shapes, and typography. So আমাদের core jobটা থাকে is to enhance the usability and improve user experience. Of course, visual design itself একটা অনেক vast একটা topic, but there's a one simple principle for that. It's called good design. So good design says that it's as less as possible is the best way to go about it. Let's say not more than 3 colors, not more than 2 shapes, and texture ক্ষেত্রেও not more than 2 fonts. So এক্ষেত্রে there are many resources available. আমরা colors এর ক্ষেত্রে Adobe color palettes follow করতে পারি। Then typography ক্ষেত্রে we have Google fonts, যেটা basically UI এর জন্য curated fonts are there. Also different style guides are available, like material design guideline that is যেটা freely available আছে, also iOS design guidelines that we can follow. So this is just a simple example of how vision actually helps us to get the message communicated to the user. So প্রথমটাতে আমরা দেখছি just simply not know typography or shapes or color in use, and ইমেজটাতে even though information is same, but আমাদের জন্য খুবই difficult to understand কি লেখা আছে। Next we can actually understand mileage or different features of the car, pricing. Also we are highlighting that it's a free shipping, যেটা easily আমরা communicate করতে পারছি user সাথে।